to Jesia's Biblical Views. Hope you all are doing good. So, today I was reading through Isaiah chapter 48 and I was moved by this particular verse. So, it's there in 48 verse 10 and 11. So, அதை நான் படிக்கிறவங்களுக்காக இதோ உன்னை புடமிட்டேன், ஆனாலும் வெள்ளியை போலல்ல, உபத்திரவத்தின் குகையிலே உன்னை தெரிந்து கொண்டேன். என் நிமித்தமே அப்படி செய்வேன். என் நாமத்தின் பரிசுத்தம் எப்படி குலைக்கப்படலாம்? என் மகிமையை நான் வேறொருவருக்கும் கொடேன். So when I was comparing this verse in English, for example, அந்த உபத்திரவத்தின் குகை அப்படின்னு போட்டிருந்ததை நான் இங்கிலீஷில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா, it says that furnace of affliction. So furnace அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஹீட்டிங் டிவைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாய்லர் மாதிரி, இல்லைனா ஒரு மைக்ரோவன் மாதிரி. அதை விட ஆக்சுவலாக மைக்ரோவன் கிடையாது. இட்ஸ் அ பாக்ஸ் ஆர் இட்ஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஹீட் இஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ அதை ஹீட் பண்ணுற இடம், அந்த ஃபர்னஸ்னாவே அது ஹீட் பண்ணுற இடம் அப்படின்னு அர்த்தம். வேர் த ஹீட் வில் பி so high, the temperature will be so high over there where a normal person cannot withstand. So நார்மலாக இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப ஹீட் வரும். அந்த we cannot withstand that place. We will sweat a lot, we will feel the heat and we will ஆனால் ஃபர்னஸ்ன்றது ஃபுல்லாக சுற்றி எல்லா இடமே உங்களுக்கு ஹீட்டாக இருக்கிற இடம். So you can never find a place where it is warm or where it is cool in a furnace. So the entire furnace is hot. It's very, very hot. So that's how a furnace is, and affliction means pain. So God calls us, or God chooses us over furnace of affliction. நம்மளை சுற்றிலும் உபத்திரமும் இருக்கும்போது நம்மளை கடவுள் தெரிந்து கொள்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த வேர்ஸ் இருந்தது. அண்ட் ஹீ சேஸ் என் நிமித்தமே அப்படி செய்வேன். ஸோ காட் சூசஸ் few people or some people and then he puts them through this furnace of affliction. And he himself does that. A lot of time we think the problems that we have in life or the sufferings that we undergo in life is because of someone else. யாரோ நால இது நடக்குது, இல்லை it's because of Satan. That's how a lot of time we feel in life. But that's not true. The truth is, when we undergo sufferings, when we feel the sufferings is all over us, even though we might be praying, even though we might be reading Bible, even though we might be following God's words, but still the pain is there, still we feel the heat of the pain everywhere in our life, then it's because of God. He wants us to walk in that path. So it says என் நிமித்தமே அப்படி செய்வேன், என் நாமத்தின் பரிசுத்தம் எப்படி குலைக்கப்படலாம். So இதை படிச்சுட்டு I was shattered, because a lot of time I feel a lot of pain in my life. I feel a lot of sufferings. I undergo a lot of sufferings in my life. Definitely I will share what are the sufferings with you all one day, but today I am not able to do it. But whenever I undergo a lot of sufferings, whenever I feel pain in my life, I'll think, why is this pain, Lord? Why is this sufferings in my life? But then when I read through this verse, I understood that it is God who has decided for me to walk in this path, for me to be in the furnace of affliction. Few people are tested like silver, but few people are not tested like silver. Few people are put into the furnace directly with a lot of afflictions, where everywhere we face is affliction, and we feel, why should I be here? Why this is happening? And we seek God's help, and we should feel that it is God who is putting us in that furnace, and He wants us to be there until He decides that we should be out of it. And இந்த ஃபர்னஸ்ல இருந்து நம்மளை யாருமே காப்பாற்ற முடியாது. No one can save us. No man can help us to come out of this furnace of affliction. It's only God can do it. Best example I'll tell you, when you bake a cake,
we set a temperature in the microwave oven and we put the batter into the oven, and the person who bakes the cake, only that person knows till what time and till what temperature the batter should be in the oven to become a cake. So someone who other than the person or someone other than the cook doesn't know, right? ஸோ இப்போ நான் கேக் செய்கிறேன் அப்படின்னா அந்த கேக் என்ன டெம்பரேச்சரில் பேக் ஆகணும்னு எனக்கு தான் தெரியும். ஐ cannot ask my mother to check over it. I cannot ask my mother to do it. Obviously, I should be there. I should make sure that the batter is getting cooked properly and take it out at the right time. Similarly, it is God who has put us into the furnace of affliction. So it is only possible for God to take us out of it. It's not any man can help us, or nothing other than God can help us. So the only option that we have now is holding on to God and waiting for the right time. இது வந்து இந்த இன்சிடென்ட் வந்து காட் எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இஸ்ரேலைட்ஸ் பீப்புள் வந்து அந்த டெசர்ட்டில் நடந்து வருவாங்கல்ல, அதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ as simple as that. They were in the furnace of affliction for 40 years. They were walking in the desert. It's not easy to walk in the desert for 40 years with kids, with all the belongings. It's not easy, right? It's very, very difficult. But then they were into the furnace of affliction for full 40 years. But still, God did not leave them. He was with them throughout this 40 years of journey. He gave them food. He gave them water. நிறைய நேரம் கண்மலையை பிழந்து தண்ணீர் வர வச்சாரு, காடைகளை வச்சு போஷித்தாரு, வானத்துலேருந்து மன்னாவை பொழிய பண்ணினார். ஸோ he did not leave them and run. He was there with them. He was standing beside them. He was walking with them for the 40 years of their journey. So similarly, when we are in the furnace of affliction, God is with us. He's there with us. He's protecting us. He's upholding us. And He's making sure that we should not give up. And He is giving us what we need at this point of time. So I'm relating this to my life, because a lot of time when I was put into this furnace of affliction, I still feel that I'm there in the furnace of affliction. He's always with me. He's always guiding me. He's protecting me. He's helping me. He's giving me what I want and making sure that I don't give up. One day will come, guys. He will definitely take us out of this furnace of affliction. ஒரு நாள் வரும் நம்மளை அந்த உபத்திரவத்தின் குகையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவார். இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பேண்டமிக்னால நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. இந்த பேண்டமிக் வந்து நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் யாரோ உருவாக்குன ஒரு விஷயம், பட் it was decided by God for us to overcome this, for us to go through this and come out of it. Hold on to Him and see His face. One day He will bring you out of this furnace of affliction and He will definitely lift you up. So if you are going through a lot of problems, even though if you are in God, even though you're walking in His path, then be happy for it, because He has chose you to walk in the furnace of affliction. One day I'll definitely share with you all what kind of affliction that I went through in my life, that I'm going through in my life. And hope when He brings me out of the furnace of affliction, it is only He's gonna do it. Because நம்மளை உள்ளே வச்சவர் வெளியே எடுக்கிறதுக்கு மறக்க மாட்டார். கரெக்டாக ஒரு கேக்கை பேக் பண்ணணும்னு அந்த பேட்டரை மைக்ரோ ஓவனில் வச்சவங்க கண்டிப்பாக அதை எடுக்கிறதுக்கு மறக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி நம்மளை ஃபர்னஸ் ஆஃப் அஃப்ளிக்ஷனுக்குள்ளே வச்சவர் அவர் தான். வேறு யாரையும் எடுக்க அலோவ் பண்ண மாட்டார். அவரே எடுப்பார், ரைட்டான டைமில் எடுப்பார். and He will definitely bless us and give us a lot of peace in life. That's what I felt when I was reading through this passage. So I just wanted to share with you all, because I felt at this pandemic situation, a lot of people are going through this point. A lot of people are walking in furnace of affliction. So just hold on to God. Don't murmur over Him. Just hold on and thank Him and believe that He's going to bring you out of this very soon. Hope you all will stay safe at home and be happy. Do like, share and subscribe to my channel. இந்த verse வந்து உங்களுக்கு டச்சிங்காக இருந்தது அப்படின்னா
ப்ளீஸ் டூ காமெண்ட் கைஸ். உங்களோட காமெண்ட்ஸ் வந்து என்னை கண்டிப்பாக மோட்டிவேட் பண்ணும், இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். Hope you will do those things. Thank you so much and have a wonderful day.